First side heading function. Let A and B be non-empty sets. Let A and B be non-empty sets. Non-empty sets. Let A and B be non-empty sets, and F be A and F be a relation from A to B, from A to B. F be a relation from A to B. If for each element A belongs to A, if for each element for each element A belongs to A, for each element A belongs to A, there exists unique there exists unique there exists unique B belongs to B belongs to B such that A comma B belongs to F, then F is called a function or mapping from A to B, A to B, A to B, and it is denoted by F A to B, F A to B. The set A is called the set A is called the domain of F, and set B is called the B is called the codomain of F, codomain of F, codomain of F. Let A and B be non-empty set. A, B రెండు కూడా non-empty set. And F is a relation from A to B. F అనేది ఏంటి? Relation. If for each element A belongs to A, there exists unique B belongs to B, such that A belongs to F. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి Bలో ఒకే ఒక్క ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం F A to Bని ఫంక్షన్ అంటాం. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి Bలో ఒకే ఒక్క ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఫంక్షన్ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై F A to B. దీనిని F A to Bతో సూచిస్తాం. ఇక్కడ A అనేది ఏంటిది? డొమైన్. B అనేది ఏంటిది? కోడొమైన్. A అనేది ఏంటి? డొమైన్. B అనేది కోడొమైన్. మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్గా మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. F A to B is a function F A to B is a function. First one, A1 comma A2 belongs to A, and F of A1 and A1 equal to A2. That implies F of A1 equal to F of A2. This is one of the
condition. And second one, for all A belongs to A, there exists B belongs to B. That implies f of A equal to B. f A to B అనేది ఫంక్షన్ అయినట్లయితే a1 comma a2 belongs to A and a1 equal to a2. That implies f of a1 equal to f of a2. For all A belongs to A, there exists B belongs to B. That implies f of A comma B. Okay. Next, or every element of A, every element of A must have one and only one image, one and only one image in B. Every element of A must have one and only one image in B. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి బిలో ఒకే ఒక ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే ఎఫ్ ఏ టు బిని ఫంక్షన్ అంటాం. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి మస్ట్ హ్యావ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఇమేజ్ ఇన్ బి. బిలో ఒకే ఒక్క ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే ఎఫ్ ఏ టు బిని ఫంక్షన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సెట్ బి సెట్ ఏంటి 1 2 3 A B C. F is a function 1 to A, 2 to B, 3 to B. Every element of A must have one and only one image B. అంటే A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి B లో ఒకే ఒక్క ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే F ఏమంటాం ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటాం. A లో ఏమున్నాయి ఎలిమెంట్స్ 1 2 3, B లో ఏమున్నాయి A B C. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఒక ఇమేజ్ ఉంది. 1 కి ఇమేజ్ ఏంటి A, 2 కి ఇమేజ్ ఏంటి B, 3 కి ఇమేజ్ ఏంటి B. అంటే A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి B లో ఒక ఇమేజ్ ఉంది. Therefore F is a function. F is a function. This is first problem. Next, second one. A, this is B. F is a function 1 2 3. Here A B C. One image A అనుకుందాం, 2 image ఏంటి B అనుకుందాం. F A to B. It is function or not? Element in A must have one and only one image B. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ 3 in A has no image in B. అంటే ఇక్కడ ఎలిమెంట్ 3 అనేది దానికి B లో ఏ ఒక్క ఇమేజ్ లేదు. కాబట్టి F అనేది ఫంక్షన్ అవుతుందా? కాదు. Element 3 in A has no image in B. Therefore, F is not a function. Another example. A B. F is a function. Here 1 2 3 4. A B C D. One image A, 2 image C, 3 image D, 4 image B. Element in A have one and only one image in B. Therefore, F is a function. F is a function.
Every element in A has one and only one image in B. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి B లో ఒక్క ఇమేజ్ ఉంది. కాబట్టి F అనేది ఏమవుతుంది? ఫంక్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. A set 1, 2, 3. B set A, B, C. One image A, one image B, two image C, three image D అనుకో. ఓకేనా? Here f a to b is not a function because element 1 in A has two images in B. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఒకే ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ 1 కి ఏంటి? 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. A, B, 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. Therefore f is not a function. F is not a function. Okay? Every element of A must have one and only one image in B. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి B లో ఒకే ఒక్క ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఫంక్షన్ అవుతుంది. లేదంటే నాట్ ఏ ఫంక్షన్. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి. లేనట్లయితే నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే? నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ప్రీ ఇమేజ్. ఇమేజ్ ప్రీ ఇమేజ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. If f a to b is a function, if f a to b is a function, f a to b is a function, and if f of a equal to b, then b is called the image of A, image of A under F, and A is called the pre-image of B under F. F a to b is a function. Condition ఏంటి? F of a equal to b. ఇక్కడ b అనేది ఏంటిది? ఇమేజ్ ఆఫ్ a. b is image of a under f. b అనేది a యొక్క ఇమేజ్. And a is called the pre-image of b. a అనేది ఏంటిది? b యొక్క pre-image. b is called the image of a under f. అలాగే a is called the pre-image of b under f. Okay? Next. Range. If f a to b is a function, if f a to b is a function, then f of a, that is the set of all f images, of elements in A is called the range of f. It is denoted by
it is denoted by f of a, f of a, that is f of a equal to set of f of a such that a belongs to a is subset or equal to b. Range అంటే ఏంటి? f a to b is a function. ఫస్ట్ f అనేది ఫంక్షన్ కావాలి, దెన్ f of a అంటే ఏ సెట్ లోని ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా, దట్ ఈస్ ఏంటి? ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ f images of elements in a, the set of all f images of elements in a is called the range of f. a లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి, a లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇమేజ్ అన్నింటినీ కలిపి మనం ఏమంటాం? రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, దాన్ని ఏం సూచిస్తాం? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ తో. దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సచ్ దట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ, ఇట్ ఈస్ సచ్ దట్ ఈక్వల్ టు బి. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ ఉంటుంది, ఆ ఇమేజ్ యొక్క సెట్ ని మనం ఏమంటాం? రేంజ్ అంటాం. మరి ఈ రేంజ్ అనేది దేనికి సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు? బి కి సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. రేంజ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా b లో ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఈస్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు b. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is a set, this is b set, a b c d, p q r s, one image p, b image q, c image r, d image is also r. This is a set, this is b set. f is a function. Domain ఏంటి? Domain equal to set a, domain equal to a b c d, this is domain a. And codomain equal to p q r s is equal to b. Range equal to here range ఏంటి? p q r. ఓకేనా? Every element in a must have one and only one image in b. ఇక్కడ రేంజ్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? p q r s ఉన్నాయి, కానీ ఇమేజ్ కలిగినటువంటి ఏంటి? p q r. ఓకేనా? వీటికి మాత్రమే ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ range equal to p q r. ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్? రైట్. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f a to b, f a to b is a function. f a to b, f r tends to r, f r tends to r is defined by f of x equal to x square. Then the range of f equal to f of r equal to x square such that x belongs to r. That is close interval 0 comma infinity. Since x square is always greater than or equal to 2, x square always greater than or equal to 0 for all x belongs to r. X square means only positive values, 0 or positive values. Okay, therefore range of f equal to close interval 0 comma infinity, close interval 0 comma infinity. This is first one. Next, second one, let
Let f n tends to n. Let f n tends to n is defined by f of n equal to 2n. Then the range of f, then the range of f, range of f equal to f of n equal to f of n equal to 2n such that n belongs to n. This is even numbers 2, 4, 6, 8, dash. 2n means even numbers 2, 4, 6, 8, dash. Okay. F r tends to r defined by f of x equal to x square. Then the range of f equal to the codomain. F of r equal to x square so that x belongs to r. X square means positive values, 0 or positive values. X square greater than or equal to 0 and in the closed interval 0 to infinity. The range is closer to 0 to infinity. And again, let f n tends to n is defined by f of n equal to 2n. Then the range of f equal to f of n equal to 2n such that n. 2n means even numbers 2, 4, 6, 8 and dash. Okay. Next, types of functions. Types of functions. Types of functions. F a to b injection or one function. First, injection or one function. One function. Injection or one function. A function f a to b is called an injection. A function f a to b is called an injection. Is called an injection. Injection if distinct elements of a, if distinct elements of a have distinct f images in B. Distinct f images in B. An injection an injection an injection is also called also called also called one charging also called injection or one function. An injection is also called one function. One function. One function or mathematical definition. F a to b is an injection. F a to b is an injection and F a to b is an injection if and only if a1 a2 belongs to a and f of a1 equal to f of a2. That implies a1 equal to a2.
That implies A1 A2 belongs to A1 A2 belongs to A, and A1 is not equal to A2. That implies f of A1 is not equal to f of A2. Okay, injection or one function. A function f a to b is called an injection. ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఇంజెక్షన్ కావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? డిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ హ్యావ్ డిస్టింగ్ ఎఫ్ ఇమేజెస్ ఇన్ బి. డిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఉండాలి. అలా ఉన్నట్లయితే ఇంజెక్షన్ ఆర్ వన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. డిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ కి డిస్టింగ్ ఇమేజెస్ ఉండాలి. అలా ఉన్నట్లయితే ఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇంజెక్షన్ ఆర్ వన్ ఫంక్షన్. ఇది మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్. ఎఫ్ ఏ టు బి ఈజ్ అన్ ఇంజెక్షన్. A1 comma A2 belongs to A and f of A1 equal to f of A2. A1 comma A2 belongs to A and A1 is not equal to A2. That implies f of A1 is not equal to f of A2. Okay. Note. Note. F A to B is a many one function. F A to B is a many one function. Many one function if it is not a one. If it is a, it is if it is not a function, if it is not a one. F a to b is a many one function if it is not a one. Not a one. For example, f n tends to n defined by f n tends to n defined by f of x equal to y. F of x equal to f of x equal to x square is not a surjection, is an injection, is an injection. F enters is defined by f of x equal to x square. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి f అనేది ఏమవుతుంది? ఇంజెక్షన్ ఆర్ వన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. This is one. Next, second one. F r tends to r is defined by f of x equal to x square, is not an injection because f of minus 1 equal to f of 1 equal to 1, because element minus 1 and 1 has same image in B. 1 minus 1 element ఏంటి? ఇమేజ్ 1. అలాగే 1 కి కూడా ఇమేజ్ ఏంటి? 1. మరి రెండింటికి కూడా సేమ్ ఇమేజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ అవుతుందా? సరే, ఇంజెక్షన్ అవుతుందా? కాదు. f r tends to r is defined by f of x equal to x square, is not an injection because f of minus 1 equal to f of 1 equal to 1. Minus 1 image 1, 1 image కూడా 1. అంటే రెండింటికి సేమ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి f అనేది ఏమవుతుంది? It is not an injection. Not an injection. Next, surjection. Surjection.
Surjection ఏంటి? A function f a to b, a function f a to b is called a surjection, is called a surjection, is called a surjection if the range of f, the range of f is equal to the, is equal to the, is equal to the codomain, codomain. A function f a to b is called a surjection if the range of f is equal to the codomain. సర్జెక్షన్ కావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? దాని యొక్క రేంజ్ అనేది అలాగే కోడొమైన్ అనేది రెండు కూడా ఈక్వల్ కావాలి. రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ అయితే ఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది? సర్జెక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎఫ్ ఏ టెన్స్ టు బి ఈజ్ ఏ సర్జెక్షన్. f a to b is a surjection if and only if. surjection కావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? range of f, range of f, range of f equal to codomain, range of f equal to codomain. ఇలా అయినట్లయితే ఏమవుతుంది? రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ అయితే సబ్జెక్షన్ అయితే. అలాగే మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ రేంజ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ f of a equal to b, range means f of a, codomains means b. Therefore f of a equal to b, then f a to b is a surjection. Here b equal to f of a equal to set of f of a such that a belongs to a. Okay, that is range equal to codomain. Another condition, very important, for all b belongs to b, for all b belongs to b, there exists a belongs to a such that f of a equal to b. Very important. For all b belongs to b, b లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి there exists a belongs to a లో ఒక ప్రీ ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే that is range equal to codomain, then f of a equal to b. For every b belongs to b, for every b belongs to b, there exist at least one a belongs to, at least one a belongs to a such that f of a equal to b. సబ్జెక్షన్ కావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్. రేంజ్ అంటే ఏంటి? f of a equal to b, b equal to f of a means ఏంటి? రేంజ్. f of a so that a belongs to a లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇమేజెస్ ఉంటే అవే రేంజ్ అవుతుంది. for all b belongs to a, there exists a belongs to a such that f of a equal to b. b లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి a లో ప్రీ ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే అంటే రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్ అయినట్లయితే f అనేది సర్జెక్షన్ అవుతుంది. for every b belongs to a, there exists at least one a belongs to a such that f of a equal to b. ఇది సర్జెక్షన్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f r tends to r is defined by f of x equal to 2x plus 1 is a surjection, is a surjection. Let y belongs to R codomain, y belongs to R codomain. There exists x equal to y minus 1 by 2 belongs to R such that f of x equal to y.
బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఏలో ఒక ప్రీ ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే, అంటే బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ అనేది ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే, ప్రీ ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే f of x ఈక్వల్ టు y అంటే రేంజ్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్. Range equal to codomain. Then F is a surjection. This is one. Next, second one. F n tends to n is defined by f of x equal to 2x plus 1 is not a surjection. Is not a surjection. Is not a surjection. That is y belongs to n codomain. There exists x equal to y minus 1 by 2 does not belongs to n. కోడొమైన్ లో వన్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నామంటే దానికి ఇమేజ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి. 1 మైనస్ 1 ఏంటి 0. 0 బై 2 ఈక్వల్ టు ఏంటి 0. మరి 0 అనేది నేచురల్ నెంబర్స్లో ఉంటుందా? ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, అంటే కోడొమైన్లో నేచురల్ నెంబర్సే కదా, కోడొమైన్లో నేచురల్ నెంబర్సే ఉన్నాయి కదా. సపోజ్ 1 బిలాంగ్స్ టు n, 1 అనేది నేచురల్ నెంబర్స్లో ఉంటుంది. మరి y ఈక్వల్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 మైనస్ 1 ఏమవుతుంది 0. 0 బై 2 అంటే 0. మరి 0 అనేది నేచురల్ నెంబర్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. This does not belong to n. Therefore, f is not a surjection. F is not a surjection. Next, bijection. If f a to b is both an injection and a surjection, is both an injection and a surjection, then f is said to be a bijection. F is said to be a bijection or one-to-one function, or one-to-one function from A to B. If f A to B is both an injection and surjection, f is said to be a bijection or one-to-one function. f A to B అనేది ఇంజెక్షన్ కావాలి మరియు సర్జెక్షన్ కావాలి. ఇంజెక్షన్ మరియు సర్జెక్షన్ అయితే ఏంటి, f అనేది బైజెక్షన్ అవుతుంది. ఎక్కడ నుండి? ఫ్రమ్ A to B. For example, A, B, a function 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, 1 to B, 2 to A, 3 to C, 4 to D. Here A equal to 1, 2, 3, 4 and B equal to A, B, C, D. A, B, C, D. Here f of A equal to A, B, C, D. f of A equal to A, B, C, D and B equals A, B, C, D. Therefore, range equal to codomain. And f of A equal to B and f of A equal to B. Range equal to codomain. Then f is a surjection. Range equal to codomain అనేది కాబట్టి ఏంటి, f అనేది ఏమవుతుంది, సర్జెక్షన్ అవుతుంది. f equal to surjection.
fa to be a surjection, and 1 1. Therefore f is a bijection. F is a bijection. F is a bijection. Okay. Next, equality of functions. Equality of functions. Equality of functions. Let f and g be functions. Let f and g be functions. Functions. We say f and g are. We say f and g are equal or equal, and write f equal to g if domain of if domain of f equal to domain of g, domain of f equal to domain of g, and f of x equal to g of x for all x belongs to domain of f. Domain of f. F and g be two functions. We say that f and g are equal, and write f equal g. Two functions equal అయితే వాటి యొక్క డొమైన్స్ కూడా ఏమవుతాయి, ఈక్వల్ అవుతాయి. డొమైన్ ఆఫ్ f equal to domain of g. That is f of x equal to g of x for all x belongs to domain of f. Two functions equal అయ్యాయి అంటే వాటి డొమైన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. Okay? Did you understand? Next, constant function. Constant function. A function f a to b, a function f a to b is said to be a constant function if the range of f if the range of f contains one and only one element. One and only one element. That is f of x equal to c for all x belongs to a. For all x belongs to a, and for some c belongs to b. C belongs to b. Okay. A function f a to b is said to be a constant function. F అనేది constant function కావాలి అంటే the range of f contains one and only one element. Range లో ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నట్లయితే అది కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. f of x equal to c for all x belongs to a. a లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా for some c belongs to b. ఓకేనా? a లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ ఏంటి? ఓన్లీ c. అంటే దాని యొక్క రేంజ్ లో ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ c మాత్రమే ఉంటుంది. Okay, for example, f a to b, a 1 2 3,
B, A, B, C, A, B, C, 1 image B, 2 image B, 3 image B. దాని యొక్క రేంజ్లో ఏమిటి ఇక్కడ B. దాని యొక్క రేంజ్ ఏంటి ఓన్లీ B ఎలిమెంట్. Therefore, F A to B is a constant function. Constant function. ఓకే, దాని యొక్క రేంజ్లో ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నట్లయితే ఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? లెట్ ఏ బి ఏ నాన్ ఎంప్టీ సెట్. లెట్ ఏ బి ఏ నాన్ empty set, A be a non-empty set, then the function f a to a defined by f of x equal to x for all x belongs to a is called the identity function. Identity function on a, and it is denoted by IA. F A to be a non-empty set, then the function f a tends to a defined by f of x equal to x for all x belongs to a, called the identity function on a, and it is denoted by IA. For example, PQR, and also PQR. Image ఏంటి? P image P, Q image Q, R image R. This is A, this is also A. F A tends to A. A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉన్నట్లయితే ఏంటి? F A tends to A is an identity function. Therefore, F A tends to A is identity function. Is identity function. Okay, F A tends to A identity function. Okay, did you understand? Right.